Now let's discuss the graphs of alternating current and direct current. Alternating current and direct current difference in the main difference is alternating current have a deviation, a fluctuation in its magnitude and its direction periodically. Krityaya periods it will change its direction as well as magnitude. But in direct current are of two types. One that varies in magnitude and the other one that doesn't vary in magnitude. പക്ഷെ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് നെവർ ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ജനറേറ്റർ ഈസ് സ്കിപ്ഡ് ഒമിറ്റഡ് പോർഷനാണ് ജനറേറ്ററിൻ്റെത്. പക്ഷേ ഒരു ജനറേറ്ററിലാണ് നമ്മൾ ഒരു കോയിൽ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ആർമേച്ചർ കോയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് വി ഡു ഡിറ്റർമിൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ബൈ ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ, റൈറ്റ്? ഇപ്പോൾ ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂളിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് അപ് ടു 90 ഹാഫ് നമുക്കറിയാം ബാർ മാഗ്നറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്, റൈറ്റ്? Bar magnet will be like these, the north pole and the south pole will be like this, and in the middle there will be an armature coil connected to a commutator, to the brush and rings and all those things, as you know. And then the current and its presence is detected by a measuring instrument, galvanometer or ether anemometer. Okay, അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്കറിയാം നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ഡയറക്ഷനാണ് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവുക. Magnetic lines of flux will be this side and current ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അല്ലേ? But because of the change in the magnetic field there occurs a flow of current and its direction will be from through this, it will be through this, it will be determined by the rule and it will follow a direction through this. But after changing the that means after completing a cycle like this armature coil was like in this position, right? E parallel position and after 90-degree rotation it will come to this side അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ ഇപ്പുറത്തെ നോർത്ത് പോളിൻ്റെയും സൗത്ത് പോളിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഇറ്റ് വിൽ കട്ട് മാക്സിമം ലൈൻ ഓഫ് ഫ്ലക്സ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ദ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ബീങ് കട്ട് ഈസ് മിനിമം. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ആഫ്റ്റർ 90-degree rotation, when it comes perpendicular, it will cut maximum lines of flux and therefore the magnetic the intensity of the current produced, namakariam, the intensity of the current produced will be directly proportional to the lines of force being cut. Appo maximum lines of force cut at 90-degree position it will cut maximum line of flux and therefore the induced current will be maximum, the produced current will be maximum. Sorry, it's not induced current, it is a generated current will be maximum, right? Therefore when the starting can be determined as 0 and it increases regularly, that is when it is cutting the lines of flux it increases regularly as a coil, armature coil, when it starts rotating like this, moving like this, it will cut more and more lines. So എന്താണ് അതിൻ്റെ magnitude current ഇങ്ങോട്ടാണ്, time will be along this axis, right? Our magnitude will be increasing regularly and reaching a topmost point, that is at this position it will rotate like this, no? Upon that the number of lines being cut will decrease, therefore the magnitude of the current will decrease and it will come like this, it will slope down like this. Okay, and after that we know just like the rotation of that motor that we have discussed the principle of motor principle earlier. If you want you can check the checklist and you can follow that link also. അപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക, ഇങ്ങനെ അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് വിൽ റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ, റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ്സ് റൊട്ടേഷൻ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള റൊട്ടേഷൻ, ആർമേച്ചർ കോയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള റൊട്ടേഷൻ ഇറ്റ് വിൽ റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ്സ് റൊട്ടേഷൻ ഇൻ ദ അതർ ഡയറക്ഷൻ, റൈറ്റ്? സോ ഇറ്റ് വിൽ അഗെയിൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ബട്ട് ഇൻ എ റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ? മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് നോർത്ത് പോൾ ഇപ്പുറത്താണ്, സൗത്ത് പോൾ ഇപ്പുറത്താണ് അല്ലേ? പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ABCD എന്നുള്ള ആർമേച്ചർ കോയിലിൽ in the first side, in the first half of rotation, if the current was along A to B, then അത് റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് റൊട്ടേഷൻ ദിസ് സൈഡ് വിൽ ബി C and D and this side will be A and D. അപ്പോൾ കറണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വരിക, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് വരിക. അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് വിൽ occur and it will be also up to the same intensity.
and it goes like this and it continues like this. This is a graph of AC, alternate current graph. Okay, well clear. Now comes the DC graph. DC graph, I told you this is of two types. One is one with varying magnitude. ഇതുപോലത്തെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്ങിന് പകരം സ്ലിപ്പ് റിങ്സ് വെക്കും. സ്ലിപ്പ് റിങ്സ് വെച്ചാൽ ഈ കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിൽ കറങ്ങി ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ചേഞ്ചിങ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഈ ആർമേച്ചർ തിരിഞ്ഞിങ്ങനെ വന്നാലും ഈ കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിന് ഇവിടെ കണക്ഷൻ ആകുന്നതിന് പകരം കണക്ഷൻ മാറുന്നതിന് പകരം ബ്രഷസ് B1 and B2 മാറുന്നതിന് പകരം ഇറ്റ് വിൽ ബി എ സ്ലിപ്പ് റിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ സ്ലിപ്പ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി കറണ്ട്. സോ പക്ഷെ എന്താണ് ആർമേച്ചർ കോയിൽ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ ആർമേച്ചർ കോയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് likewise the magnetic lines of force being cut will increase in number, then decrease, then without changing the direction it will again increase and again decrease. So the graph will be like this. Current will be like this. Current I, time t, and it will go on like this. While drawing, you should be very much careful about a constant maximum level. That this should be a constant, a straight level, and also these periods should be the same. That means you must take correct measurement before doing the graph. Okay. Now a direct current without change in magnitude. That is while we are using cells or some chemical cells or some dry cells or something other like that to produce current, we get a graph like this. If we plot the current intensity along with time, it have nothing to do with time. It will go on like a straight line like this. This is a current and time of a direct current graph. Okay, thank you.